complicado. Que eu não lembro o que eu tô falando. Ah, tá, do cavalo. Qual que é o seu nome do cavalo, mano? O cavalo vai se... Pô, eu perdi o Não, Ferrúcio. O Ferrúcio tava no estábulo. Eu não sei se eu consigo pegar ele ainda. O Ferrúcio tá no estábulo. A Ferrari acabou morrendo na história do Arthur. E esse aqui? Esse aqui é o que, mano? Porsche? Porque, tipo, Porsche não é um cavalo, muito menos Ferrari, não é, tipo, nome de cavalo, assim, de carro, fica da hora. De nada, irmão. Pô, tipo, um Porsche vai, né? Um Porsche. Chamar nosso cavalo de Porsche, então. O nome do nosso cavalo é Porsche agora, mano. Não sei bem. Temos o Porsche. Tipo, não, calma aí, eu quero ver agora os estábulos, mano. Se tiver no estábulo aqui, eu acabo pegando. É a fazendinha que eu tava ficando, né? Se não me engano, não? Deixa eu ver se o Porsche tá aqui. Vamos ver se o Porsche tá aqui. Ou Porsche não, o Ferrúcio. Para. Putz, não tá. Merda. Não, tá bom. Eu perdi o Ferrúcio e a Ferrari. Nós temos o Porsche agora. Vambora. Vamos de Porsche então, vamos. Aqui a gente não tem outro cavalo, mas vai de Porsche. Por curiosidade, né? Vai que a gente fica com os cavalos do ar. Se a gente não ficou com quase nada, né? Provavelmente a gente não ia ficar. Pra manter o realismo. 50 pila? Putz, mas 50 pila é pouco demais, irmão. 50 réis é muito pouco. O que nós faz pra ganhar uma grana? Eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3.300. Você tem que me voltar. É o 16.700, 17.700, 16.700. Tô muito pobre. Se bem que na época 50 pila era muito, né? Não? Pô, antigamente 10 pila também era muito. Com centavos você fazia tudo, irmão. Oh, me acabando. Esse meu cercado? Calma. Ui, o meu cercado tá grande. Tá enorme. Eu não queria arrancar minha barba. Não tô gostando da minha barba assim. Não, calma lá, eu acho que é ali que eu arranco, não é? Não é? Cadê minha barba? Não tô gostando dela assim. Ah, eu não consigo correr aqui, o tio tá dormindo ali, né? Eu queria arrancar minha barbinha. Tipo, arranco. Eu lhe dei 20 mil réis. Nossa, agora vocês me com a mosca. O cavalo do tio tá ali, né? Ô louco, não tem lugar pra raspar a barba, mano. Tá bom, então. Nós dialoga aqui com o tio aqui. Bica nele, tá? Working hard? It's the lumbago. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! I'm getting up. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town and... I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Charlie está vivo? I reckon. Unless I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. O Charlie, se eu não me engano, é o cara da tribo indígena, que era da nossa gangue, né? Que também fazia parte da tribo indígena. Aquele moreninho das machadinhas, camiseta azul. Acho que é. Não tô me recordando muito dos personagens, não. Nós foi passando Denise de trem. Suave, meu. Toma, Saint Denis.
Mano, eu vou arrancar minha barba, não tô gostando dela assim, não. Eu vou arrancar ela aqui em San Denise mesmo. Back in San Denis. Eu volto a San Denise. I never liked this place. Yeah, oh, me neither. Vambora. Ah, eu tenho que seguir o tio, não vou poder raspar minha barba ainda. Let's go find that big sour bastard. Sure. Let's split up. Good idea. I'll take the saloons, you take the slum. How about I take the saloons and you take the slums? Eu vou ter que ir pro bairro... Nossa, que cara girgotando, eu vou pro bairro pobre, irmão. Olha lá. Ai, eu vou no mercado negro, vai que eu tenho coisinha pra vender, né? Provavelmente eu tenho coisinha pra vender, eu vou vender. Vai que ele tá no mercado negro ainda também. Já agiliza um bagulho. Nossa, para. Chega de 20 mil reais, mano. Chega. Ai, um pernilongo me mordeu. Meu bracinho tá inchadinho agora. Caraca, corri, toma. Mercado negro é para cá, né? É aqui, né? Por que eu agachei? Ah, tá. Por que eu corri? As coisas dos animais lá, né? Eu vou bater em alguém. Bati sem querer. Eu acabei batendo em alguém sem querer. Isso aqui não seria um bairro pobre, né, irmão? Charles. Bonjour. How can I help you today, sir? Listen, you seen a big Indian fella? Ah, Indian? Yeah, a boxer. No. Sorry, mister. No. Índio grandão, Actually, índio. yes. I think he's fighting, I believe. Fighting out Lutando. behind Saint Saturnine. Thank you. Lutando é foda. No problem. Comprar, eu vou vender um porque eu tenho coisinhas aí que eu quero vender, né? Vende. Vende tudo. Vende tudo. Eu quero uma grana, eu quero dinheiro. Vende tudo, irmão. Já que a gangue morreu, a gangue foi de... Não quero vender esse aqui não. Já que a gangue foi de Vasco, eu quero... Nossa, 60 pila. 40 pila. Nossa, irmão, tô rico. Quanto que vai? Nossa, 75 reais. Caraca, tô rico. I would head along that way. Saint Saturnine. Irmão, vende esse aqui porque eu acho que não vale a pena. Pô, R$1 nisso aqui. Nossa, eu acho que não compensava R$1. Mano, R$1 nisso aqui. Não vou dar não. Caraca, eu tô rico, irmão. I think they might be starting soon. Thanks. 320 pila. Vambora. Dá pra sair por aqui? Não dá, né? Será? Não dá pra sair por aqui. Mano, o jogo é tão detalhado que a gente pensa que a gente não pode sair dos lugares, mas pode sair pelos lugares, mano. O jogo é muito foda, irmão. Tô entrando em lugares que eu achei que não dá pra entrar, irmão, mas dá pra entrar. Ó, invadir aqui também, os caras vão ficar brigar comigo. Não brigaram? Ó, não é que nem GTA. Mas, gráficos. Em questão de gráficos, outro nível, né, bebê? Ó, cadê mulher tendo roupa? Tinha que ter, hein? Tinha que ter só pra implementar. Even if I'm a surprise, but they hate a massacre, and you are a killer. Opa, What took you quem que é so aqui? long? É o tio? Ah, tá. Oh, good Lord. I was just beginning to Aqui que nós enjoy temos que some entrar, né? peace and quiet. Asked that first barman I met, and he told me Charles was here. Not one of life's great mysteries, turns out. Parece que ele é um grande mistério. We both know what you gotta do. Louco, ele aí, ó. I'm leaving Ele. now. He don't know the half of it. John? You're... I'm alive. So are you. So's he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of. Just... I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So, So... Let me go place a bet. Come on.
Man, I thought you were dead. Sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself, to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Confio no seu potencial, irmão. Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? An epic battle between the Calma, descendant calma. of ancient warriors Olha que and foda. a not so noble Foda, olha que savage. foda, olha que foda. On my Olha que left, foda. a ferocious battler Olha lá, lá, from lá, the lá. valleys, Toma. Simon of Wales. And on my right, an Indian Hercules. The savage, the Ah, que foda. untamable, the unbeaten, and dare I say unbeatable, Lone Wolf. You know how this works. No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you A win vitória by é por death. nocaute, Let's então have a não é good tipo fight, pique boys. WWE Let's keep it ou clean, but not UFC. so clean. You know what to do, Senor Smith. Eu sei. Vamos, Charles. Vamos, Charles. Micah, Come on, Sergeant, hit him! don't back out just yet. This is random, son. Lone Wolf, Wolf, kill that man! knock him out. Don't be Vamos, Charles. Stand on your feet, you hear? Vai, acaba com ele. Acaba com ele, acaba com ele. Acabou. Boa, mulher. Come on, Boa. Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey, Lone Wolf, whoa! How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. Ah lá, ganhei uma grana ainda também. Quanto que eu ganhei? So you keen on staying around here? or Foi heading até off de with me noite, and ó. Uncle? Que foda. John, I haven't seen Pelas you brigas in years. clandestinas. I know. But right Melhor, now, melhor. my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Oh, just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. Caraca, ganhei 40 só nisso. This way. Que delícia. My bag's on the dockside. So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. Watch out! He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give him some kind of understanding. What his life was really all about. Yeah? That makes sense. Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well, that time. Nor me. Micah? I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisika. They picked up Strauss. The agents.
Made a real mess of him. Parecia um bagulho de Heard he died in inspecionar ali, eu não custody. cliquei. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't Fica da see. lojinha, mano. Não. Everything that happened. All those Carretinho deaths. ali, ó. Vou Micah? pegar eles, mano. None of us is innocent in that. Dutch, least of all. Okay? Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. Been here now. Ó, meu pai passando de moto, ó. Não é moto não, errei. Ô louco! Vem cá. Ixi. Aí agora. Vem. You go left. Caraca, ó, toma. 3. Nossa. You couldn't have thrown that fight. It's never just Matou, one errei. fight. Errei. Ô louco. What are those guns they have? There's a wagon up there. I'll get my bag. Vambora, vambora. Vamos vazar daqui, vamos vazar daqui. Vou nem pegar outro bagulho, só vambora. Pega a carroça aqui e vambora. Vambora. Tem piloto? Tem que... Nossa, cara. Where was Uncle? We're gonna meet us? Vai vir. Over the bridge going out of town. West. Hold on. Nossa, ele atropelou um polícia. You see any law? Nossa, mas vai vazar suave assim, desse jeito? Não vai vazar suave. Sanity ain't short on police. Remember that. Only too well. Anyone? Good so far. Vazar suave. The further we get from those gunshots, better chance we have. Of denying it, at least. No, we can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Pra minha casa direto? Speaking of Pro meu simple, ranchozinho, na verdade. Ah, o tio tá ali esperando, ele vai pro rancho. You Nossa, boys been eu all queria getting up to no good? kind of, Mais and get Blackwater. shot at. Blackwater é onde They eu weren't tô. very good shots. Come on, let's head for home. Calma lá que eu acho que eu tô falando. Estamos no rancho agora. Agora nós temos e o tio. A Daisy ela tá gostando lá do treininho dela, né? Não vamos incomodar. Ela provavelmente tá ganhando uma grana boa. Tá tendo acomodações, pá. Legalzinho, bonitinho. Não pretendo incomodar. Agora a gente tem que achar o Jack. E a... Putz, esqueci o nome lá. É a... Não lembro, faço ideia do nome, não lembro, recordo. Lembro de alguns personagens assim, mas não lembro mais. Aí, será? Sentaram? Não quero sentar. Ah, tá, as coisinhas do cara. Eu queria arrancar meu bigas, não tem como arrancar meu bigas. Viagem rápida. Pra onde eu quero ir? Pô, mas já tem uma missão aqui, né? Blackwater. Nós vai. Viagem rápida lá pra São Denis, que eu quero arrancar meu bigas, mano. Pra ficar mais bonito, mano. Ficar mais da hora. Porque, tipo assim, ele tá muito parecido com o Arthur, sabe? Tipo, caraca, não pega a essência do personagem, mano. Por conta do Bigas. Não pega a essenciazinha do personagem, mano. Tá, temos o Charles, o tio, no rancho. Agora nós temos que pegar o Jack. A Daisy tá no trampo dela. O Jack... Mano, fala pra vocês...
Eu não, tipo, sai da mente do nada. Sai da mente do nada. Vem e desaparece. Vamos ver. Sandenise. Qualquer coisa eu pego uma carrocinha pra Blackwater. Pro meu rancho. Se tiver uma missãozinha aqui em Sandenise, eu já faço ela agora. Tem uma lá no rancho, né? Lá no ranchozinho. Uma musiquinha, toma. Da hora. Ô louco, caminhamos pra Blackwater. Ô, Sandenise. Ó, o jacarezão frenético. Amanheceu até, ó. Andamos, hein? Cheguemos? Tamo aí? Cheguemos. Pô, aí eu uso viagem rápida de volta, né? Se caso as missões for muito longe. Tá, estamos em Saint-Denis. Eu acho que tem uma missão aqui em San, né? Em Saint-Denis. Não temos uma missão. Ai, o cabeleireiro não está aberto. O barbeiro não está aberto, eu acho. Recompensa. Ih, eu tenho que pagar minha recompensa também, tô sendo procurado. Pam, papapam, parará. Não. Eu quero falar alguma coisinha, não vou ajudar não, tô com suas ideias. Não, é um cego, nossa, eu quero ajudar. Agora que eu percebi. Vamos só verificar se é um cego de verdade, né? Eu lembro desse cego, esse cego não é real. Esse cego não é real. Eu lembro desse cego e... Eu sei que você é pilantra. Nossa, eu roubei. Se passando por cegos. Não, por que eu dei? Por que eu dei? Eu dei... Mano, eu dei uns... Eu dei dinheiro pra um cego que nem cego é. Thank you for your kindness. Reckon it's time I tried a different spot. Olha lá. Tira a bandana. É, pilantra. Nossa, eu não... Colocaram esse moleque. Mendigando dinheiro aí. Vai trabalhar, vagabunda. Você viu, mano? Vocês viram? O cara pilantra, mano. Vocês viram? Nossa, vamos dar um tapa na cara desse cara, mano. Não pode, senão eu vou ser procurar de novo. Meu bigas, né? Porque meu belinho tá lindo. Meu belinho tá pique John Marston mesmo. Opa, salve barbeiro. Cortar cabelo. Aqui ó, barba. Nossa. A parar. Ó, pique John Marston. John Marston mesmo. Ó, tipo uma barbinha assim fica, né? Não? Uma barbinha assim fica, né? Não, acho que uma barbinha assim zerada, né? Compensa. Mano, um belo, só pra verificar mesmo. Um belo. Estilo de belo. Nossa, vai ficar pique Arthur Morgan, mano. Não gostei não. Olha lá. Vai ficar pique Arthur, mano. Não gostei. O brilhante vai ficar como, mano? Nossa, o brilhante vai ficar uma merda. Vai ficar pique Arthur Morgan de novo. Não quero não gostei. De John Marston. John Marston é um personagem totalmente diferente do Arthur, mano. Não fica igual ele não, mano. Agora nós vai pra onde? Nós vai pegar o viagem rápida, né? Perdão, cara, perdão, bati sem querer, ó. Vamos pegar o viagem rápida, pra onde quer? Viagem rápida é pra Blackwater? Os dois aqui é perto. Nossa, eu acho que aqui tinha coisa de barbeiro, não tinha?
Nossa, tinha, a maioria das cidades tem, eu fui burro. Calma lá, rapaziada, eu fui meio gergotando agora, hein. Eu fui meio burrinho. Puts. Ô louco, eu vou ter caminhandinho pra lá. Nossa, mano, que merda lá. Não gostei. Eu fiz coisas que eu acho que eu não deveria ter feito. Vim pra Blackwater. Nossa, eu fiz coisas. Será se não chegar aqui, né, velho? É, tem um trilho de trem, né? Se eu pegar um trem e for lá pra... Acho que eu chego rápido. Tipo, nossa, eu acho que eu não demoro, mano. De trenzinho. Acho que eu vou pegar um trem, mano. É, eu acho que eu vou de trenzinho. É aqui, né? Armazém. Vou de trenzinho pra Blackwater. Trenzinho não vai demorar, não. Ah, é a Abigail, né? A nome da esposa de John Marston. Fica na frente mesmo, tá vendo a faixa não, ô bobão? Vamos lá com o Porsche, né? Vamos ver se o Porsche chega lá rapidinho. O Porsche tá meio devagar ultimamente, né? Não é aqui que paga, né? Não. Putz, eu fiz outra cagada aqui já. O complicado. Vamos aqui na casa. Pra ver se dá pra usar. Papá. Nossa, quase que eu bati. Putz, eu bati com muita força. Agora eu tenho suspeitas. Perdão. Perdão, fiz coisas que eu acho que eu não deveria ter feito. Ah, ele tá aqui. Salve, caixa. Não consigo falar caixa. Eu queria seus serviços, mas não tá aparecendo pra mim. Ai, ai. Thanks for your time. Se eu vim aqui, será que você fala comigo? Opa! Aí ele volta aí pra cá. Não adianta de nada não. Volta. Adianta. Bom. Mano, não sabe brasileiro do barbeiro em Blackwater. Mertila. O que que nós faz aqui? Vai ter direita, não, porque senão... Ai... Vamos nessa. Vamos nessa aqui, né? Putz, mas tá muito longe. Ô louco, meu. Por que eu fui pra Sandemir? Oxi. Não vi esse bagulho não, hein? Perdão, cavalinho. Perdão, Porsche. Nossa, o Porsche não tá bem de vida. O Porsche não está bem de vida. Nossa, nós vamos andar pra caramba, cara. Coisa que eu não gosto de muitos jogos que acontecem, mano, nisso é jogo demorado, mano. Por uma cagada minha, nossa, 3 horas de live. Bati, ai. Oh. Mas... O louco Porsche. Oh, perdão, mano, perdão. Tá puto comigo? Você quer brigar? Você quer brigar? Ah, o cara só abandonou o cavalo aqui e foi embora. Tá bom, né? Nossa, mano, faltam violas, hein? Pique... Não, Red Dead Redemption, nossa. Faltou o pique Velocity Buzz, né? Eu acho que se o Red Dead
fosse parceria com a PlayStation, acho que teria umas coisinhas implementadas. Mas tipo, a Rockstar é incrível, mano, é incrível. Acho que não precisa de alterações, não. Mas se tivesse, seria perfeito, né? Seria as alterações, irmão. Tipo, Dark Souls eu acho que... Não, Dark Souls não é... Eu achei que era exclusivo. Uncharted é perfeito, é uma história ótima, né? Qual mais? Qual mais que nós temos? The Last of Us é ótimo também. God of War, nossa, God of War é perfeito, né? Vamos ver. Nossa, é muito longe, mano, não tô gostando dessa distância, mano. Nossa, falei longura não sei se existe. Socorro, olha lá o cara pedindo socorro, calma lá, bebê. Oi, bebê. Vai não, relaxa, tô aqui. You okay, mister? Please. I've been bitten by a snake. Irmão, eu não tenho... Dá remédio. It'll help. Oh, thank you. Oh, I owe you one, mister. Damn straight. I could repay you someday. De nada, irmão. Precisar, tamo aí. Vambora. Aproveitar que meu cavalo tá com uma velocidadezinha boa. Aproveitar que o Porsche tá com velocidadezinha máxima aqui, né? Não é o... É o 2? Velocidade 2? Não é um... 2 é muito fraco. Aproveitar, né? Nossa, agora a gente tá perto de Valentine, né? Não? Acho que não. Confundi. Nossa, mas que jogo maravilhoso, né? Oh! Meu Deus. Calma lá que o Porsche me confundiu aqui. O Porsche tá andando sozinho, calma aí. Voltei. Mano, eu vou te mandar um outro remédio aqui que eu... Não dá. Louco Porsche, muito fraco. Pior que a Ferrari, mano. A Ferrari tava muito melhor, mano. Puta merda, calma. Pimba. Ô louco, errei. Fique no chão, não levante. Aqui mais. Calma lá, Ferrari, Ó, pimba. Calma, Ferrari, não fica atenta não. Não fica... Pimba, errei. Não fica... Isso, só calma aí. Ferrari? Por que eu chamei você de Ferrari? Calma. Chamando um cavalo de Ferrari, irmão. Costuma te chamar agora. Oh, Lamborghini. Eu tô ficando louco, gente. Tô ficando totalmente louco. Louco? Ai. É o Porsche. Pegar um dinheirinho aqui, né? Ganhar uma grana extra aqui, né? 4,54, caraca, esse cara guardou uma grana no bolso, hein? Tem que dar uma graninha extra, né? Graninha, boa, já era. 4,23, nossa, esses caras estavam ganhando uma grana então, né? Pô, um Cigas, eu acho que eu vou fumar um Cigas, hein, mano. Sobe na Porsche, no Porsche, né? Eu acho que eu vou fumar um Cigas aqui, né?
Cadê uns sigas? É que, tipo, sigas não aumenta. Eu quero esse daqui, né? Um gin, né? É um gin? É. Os barcão lá na frente? Nossa, não, gráficos ultra realísticos. Cavalo nível 2, pô, agora que você chega no nível 2. Pô, do tempo que eu tô andando com esse cavalo aqui, já era pra estar nível 5 já. Ah tá, o fôlego tá nível 5, tá ótimo. Perfeito. Podia aumentar a vidinha, né? Nossa, mas ele cansa muito rápido, mano. Ela já cansou já. O louco Porsche tá fraco, hein? Tá faltando uns cavalos de velocidade aí, hein? Faltando um motor V12 aí, hein, cavalo? Ô, Porsche. Porschezinho aqui tá meio fraquinho das pernas. Quem tá falando isso? Mas eu tenho mais pedras, isso aqui é bem solitário. Ah, é o moleque ali, ó. Toma. Salve, mano. Tá bem? Got quite an arm on you. Ain't much in the mood for company right now, partner. Ô, louco. Yeah? Poor you and all. Get your head out of your ass. Listen, I ain't got much time to myself. Could you let me have this? Ah lá, o cara... Well then, fine. I'll just leave you to it. You lunatic! He's just a Bobão. Aprender a ser mais educado, né, irmão? Aproveitar que aqui nós já corre, né? O Porsche já recuperou as suas energias depois dessa conversa, depois desse diálogo. Vambora. Nossa, matei um animal sem querer. Nossa, tem as barras de ouro também que eu não peguei, né, irmão? Peguei, se eu não me engano, 2. 3, né? A gente acaba ganhando uma também no começo do jogo, né? Não. Com aquele alemão, né? A gente ganha uma barra de ouro com ele. Depois a família dele acaba me ajudando, né? Quando eu caio de tombo no chão com tuberculose. Eles acabam aparecendo de novo, se vocês não perceberam, se eles estão aí. E eu percebi. O alemão que nós ajuda lá. É alemão, não sei, mano, não lembro. Não me recordo, mano. Eu acho que era alemão, sim. Espanhol não era, mano. Mexicano, no caso. Bati. Ai. Vou passar dentro de uma cidade, né? Cassandra, Nossa, coloquei máscara porque são oficiais, calma. Irmão, são oficiais, será? Será que eu faço isso? It's a dangerous business, bounty hunting. You think you're ready for that? He's trying to rob our bounty. Irmão, agora vocês atiraram em mim, né? Eu não fiz nada de errado. Vocês que atiraram em mim, né? Nossa, o cara com a recompensa. Calma, bebê, calma. Calma, brother, calma. Peguei. Calma, cavalo. O cara vai embora.
Calma, cavalo. Irmão, vou pegar aqui, vou te desamarrar e esse cavalo. Deixa eu já te soltar aqui, né? Não, que colocaram. Nossa, aqui. Nossa, ó. Calma. Oxi, 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 calma, calma. Tá bom, agora você pode ir embora se quiser. Eu vou te soltar, irmão. Where you going off to? Thought we was talking there. Irmão, vou te sabugar e vou pegar você, irmão. Calma, calma, calma. Eu vou te pegar, você não vai correr. Você vai ficar preso aqui, irmão. Não quero saber não. Vai ficar amarrado aí. Pô, fugindo de mim? Atirei em oficiais pra quê, irmão? Me poupe, né? Mano, eu vou te saquear também, quero não saber não. Você correu? Bobão. Vou te pegar também, quero não saber não. Vai ficar comigo. Vem. Chamar o Porsche aqui, né? Vai conhecer o Porsche, não. Vai conhecer o Porsche. Aí o Porsche aí, ó. Fica à vontade no Porsche, tá? Só que é os caras aqui, né? Não, se você não fez, eu vou levar você pra longe, né? Pra um lugarzinho aí que eu me recordo. Não, você vai pra minha base. Mentira, eu vou jogar você no meio do mar. Me respondeu, eu te soltei pra quê, mano? Tirei nos caras pra quê? Pra nada? Não, essa não. Não quero saber não. Oh, fez eu salvar, matar os caras pra nada, mano. Os caras estavam ganhando o dinheirinho deles, mano, bonitinho. Mesmo você não tendo feito nada, mano. Você falava pro cara, pro polícia, mano. Você podia explicar bonitinho, pá. Não, eu quero não saber não, mano. Você não falou nada pra mim? Nossa, mano, você falou, só me libera tá aí, mano, e eu te ajudo. Te ajudo com o que, irmão? Nossa, eu vou te fazer coisas aqui que eu acho que você não vai gostar, irmão. Calma. Deixa eu achar o primeiro rio aqui, você já vai de Vasco. Primeiro rio que achar aqui, você já vai de Vasco, irmão. Vamos lá que o Porsche tá cansando, né? O Porschezinho tá... Calma lá. O cara não vai conversar comigo, mano. O cara não vai conversar comigo. O cara fez atirar em 2 policiais. Resgatar ele. Nossa, é aqui mesmo. Isso é uma merda agora. Já te saqueei já. Agora está uma merda. Está onde? Na palma da minha mão. Irmão, já era pra você. Não se explicou. Você ia ser preso do mesmo jeito. Ia morrer na cadeia mesmo. Agora sofra as consequências. Eu quero ver se ele morre mesmo, agora eu fico em dúvida. Vamos ver se o jogo é realístico mesmo. Eu quero tentar respirar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Será que eu tenho que ser mais fundo ou não? Tipo, eu acho que não tem fundo aqui, né? Morreu? Ô louco! Ô louco! O cara se libertou! Não é possível! Não é possível! Eu vou te puxar aqui, você vai ficar... Não é possível! O cara... Ah, tá, que susto! Eu achei que ele tinha arrancado o próprio braço, eu achei que ele tava sangrando. Irmão, você tá amarrado. De novo.
Vou te pegar aqui. Não quero mais saber não. Não, agora eu fiquei em dúvida mesmo, mano. Eu tenho que fazer isso. Vamos ver um lugarzinho mais fundinho pra ele, né? Aqui. É aqui. Achei que ele tava sangrando, assustei. Nossa, mano, ó. Ó. Libertou. Morreu. O cara morreu. Ô, louco. Nossa. Não vou deixar ele, o corpinho dele aqui, não. Pô, caraca. Não gostei, não. Não gostei. Caraca, mas o jogo é muito bem feito, irmão. Meu. Irmão, você vai morrer aqui, né? Vai ficar bonitinho aqui. Você já era criminoso mesmo, né? Não. Fazer o que, né? Você era um criminoso, não. Não tô falando que o cara merecia, mas assim... Eu também sou um criminoso e aí... Ah, tô bem. Fazendo bem. Falou pra me libertar e libertei. Aí o cara saiu correndo que nem louco, mano. E aí, o que eu ia fazer? Meu cachorro latindo. Ó, o que eu ia fazer, mano? Não ia fazer nada, tá ligado? Nossa, o cara morreu perto do meu rancho. Tá bom. Vamos falar, vamos fazer a missãozinha, vamos. Papão, papapão. Ó. Feels like old times. It's good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out like last time. Here he goes. What'd I tell you, Charles? Boy is as sour as week-old milk. No wonder she didn't stay with you. Not even a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine, whine. Excuse me? Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set Não morde meu fio, não. This just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. We good? I think so. All right. Well, let's get going. Now. Oh, you got this? Tem meu controle morreu. When you do. Segurar? Não. Acho que tem que... Get her down. That's it. That's it. That's it. Good horses. Pull the rein. Nossa, liguei. Liguei modo tryhard. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle. Where in town? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay. You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you Just that? need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work.
Have to. Só isso, tá. Papão, papapão, Alright, girl. parará. Só isso. Só isso a missão? Destruir meu barraco? Destruir meu barraco. Estou sem casa, estou sem moradia. Só tenho eu e meu rancho. Tá, agora eu sei que aqui tem coisa pra barbear, né? Fazer a barba é foda. Vamos ali rapidão, né? Em Blackwater. Ó, puxa aqui, ó. Pei. Ah, era. Matei. Vamos ver se tem uma guerrinha agora, né? Vamos ver se tem um conflito com alguém aqui agora, né? Blackwater. Ai, 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 nossa, que susto. Nossa, estão roubando um carro aqui do lado, vocês viram? Tá escutando? Tô louco. Estão roubando um carro aqui, hein? Olha lá. Estão roubando um carro, hein? É aqui, né? É a Sadie. Hello, Sadie. Oh, John. Come sit down. Sure. Estão roubando um carro. You, Olha o alarme got do any mano. work? Yeah. Well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing, or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Well, funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murderer, thief, child killer. He's wanted in 5 states. Ah, é um dos caras lá I que caught tava him da... last week. He was disguised tá, as a sei quem é. lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? Vou deixar Now come on, mount up. vocês prestarem mais atenção na gameplay. Of course we do. Qual que é? Ah, é você. Let's go, girl. Follow me. Let's ride. Yes, ma'am. That new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. My ranch? It's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble. Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me?
Uncle. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there, whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket round me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. There's a spot up ahead where we can see over most of the country. They'll be down there. So, James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley. Correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. We cut off here. This is the place. It's a view, all right. Come on, let's go take a look down in the valley. I think I see something. Yup. There they are, down there. Who's who? Well, the Bounty is the feller who's all tied up. Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. The other fellas just work for him. Where do you think they're heading? Come on, let's go follow them. Okay. Looks like they're cutting through the canyon underneath us. Let's go. They'll be coming through here.
follow and keep an eye on them. Keep moving, okay? Stay back from the edge. You won't get north through here. What are you doing, huh? You talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. My guess is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know his thinking pretty well. If you can't outgun them, you gotta outthink them. The canyon opens up down a ways. We'll head them off there. Oh! Up here, get off your horse. This might be our chance. Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth 10 of them. Great. All right, so what you think? Should we threaten them, start shooting at them, or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but it's your call. Make up your mind, John. What do you want to do, John? Let's just start shooting. Maybe they'll all run off. Yeah, they'll scatter right away. I'm going over here. Got Langton! All right! There's men up here! They're coming from our right!
told you I'd kill every last one of you, Langton. My sense That damn harpy! Let me go! Let's get Finley! Get him out of here! Okay, you're taking Finley. Let's go. Get him on your horse. Let's go! Let's go! Are you with her? What's it look like? You're gonna kill us both! Down the You want it canyon! this Let's way? ride! Look out! On the rope bridge! What the hell? They're above us! Riders coming from the left of us! There's men everywhere! Help! Almost gone! More riders left again! Easy! Look where you're going! Give up, you fools! That's the end of the canyon! Then I think we might be free of them! Ride for it! I need to relieve myself. There'll be a bucket in your cell. I'm serious. Yep, and so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. I don't need to be hit. I just want to be treated civil. Shut it. You heard the lady. Thank you. I still protest my innocence. This woman ripped me out of my bed, kidnapped me, then let Langton kidnap me, then you killed them all and kidnapped me back. I'm the victim here. Damn you. John, would you be so kind as to shut him up? Don't listen to her. Now, let me speak my piece. There's no call to hit me, mister. Listen to him squirm. Jesus. Bad dog. That's it. County work ain't easy, John. No, but I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie, you know I'm a rancher now. Mostly. And I know how you're paying for your ranch. Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. Brought in Shane Finley. Oh, great. Let's put him in the cell. I object to this. Bastard! Just put him on the bed. Shit. Damn you! That's your cell at the end there. We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. It's all lies. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that?
It was him that robbed me? Okay. Here. Here's a decent price on Finley. Mm-hmm, I know. You want this money to go to the bank, too? No, I'll take it myself. Okay, Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Be well, John. Excuse me, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. I'm joking. How can I help you, friend? I know this sounds crazy. Some dumb old coot I know is telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost-efficient. Which house do you want? Each one is entirely unique, but also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee you're home in a matter of weeks, maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here, and you sign your name there, and you will be the proud owner of a factory-built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire, at your service. You boys give me a minute. What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. Fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. I left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire? If they're Skinner's about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, here with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. So they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good. Because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then. Let's go buy us some tools. I know the quickest way. Follow me. Hi there. Say, is your friend a Negro or a Redskin? I think a bit of both, for what it's worth. Cash is cash, though it's all the same to me. I saw you getting skittish there, but don't you worry. We're not getting shot at. Oh, yeah. I know Charles Smith. And if he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? Now, suppose you don't know much about robbing caravans. Not much, I guess. No. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, 2 of them guns behind, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable.
Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait, trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrence. So I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. All right. I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be. Hey, we're taking the next right up towards Manzanita Post. So, what were you saying? People wonder how you can handle it, living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. I mean it, it really stays there. I don't even think about it. My mind's on my wife and the little ones. I'm chopping wood, mending the roof, putting the kids to bed. But when I'm out here, I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's, real good of you. You're in good hands. I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. This is the spot, just up ahead. Okay. You boys wait here. After you, Mr. Milton. Like I said, Nils is an acquired. Nils. Nils, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope, okay. Have you got any made? Okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils? Okay. So Milton is working with Cake's Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, let's get moving. Okay. All right, then. Beecher's Hope. They've been trying to sell that property for some time, hadn't they? Took a look at it myself, as it so happens. Seemed like a lot of work. Too much for me. But more power to you. Must have seen something in it I couldn't. Whoa! Everyone find some cover! Damn! Keep your head down! Where'd they come from? It's the Skinner! You okay? Watch it! He's running at you! They're on the other side! We got
Now, Mr. Devon, you okay? Yes, That the last of them? I think so. There's more! They got the tools! They grabbed Mr. Wayne! All right, you stay here, guard the wagons. Charles, come on! Mr. Milton! Mr. Smith! Help! Help me! Mr. Devon! Over here! Help! Help! We've locked into something! Get some cover! You mean? They're getting away with it! They climbed up! Kill me, Scott! They climbed up in the tree! Guard the one down there! Draw them tight! Shoot that bastard off his brain! Up in the tree! Get him! You see him? Hurry up with the branches! Okay, let's move! He took him down the hill! More! He's come the right way! They're down the hill! They're coming! He's charging! No! Oh, I don't like the sound of that! Come on! Hey, let's keep moving! We gotta be gaining on I hope so! Where's it coming from? Oh, that's holy! What the hell are they doing? Mr. Wayne! We're coming! Where'd they take him? Mr. Wayne, we're right here! You want it back? You a bleed today, friend? You lost something? You want it back? Get them! Cut them down! Hit him again! I'm gonna enjoy watching you die! We're clear. Keep going. Where's Wayne? Mr. Wayne! Charles, I found the tools. Now, where's Mr. All right. Shit. Jesus. We gotta move fast. Come on. Let's go. Back to the road. God damn it! A few minutes ago, he was chewing my ear off. He knew what he was getting into. Did he? Get it? Dear Lord, no. Take him in the back wagon. Come on, help me. All right. Let's get out of here. Lord, what'd they do to him? Nothing nice. Got it. Come on, we gotta go. Shit. Those goddamn animals.
Okay. John, I'm riding with you. Get us back to Beaches. Those were the Skinner brothers. I told you I was worried. Sadie said something too. What kind of land have I bought? It's not the land. The Skinners move around. They're here for now. I thought this kind of bloodshed was meant to be over with. What was all the nonsense about civilization? This kind of bloodshed is different. Folks have been killed, sure. For good reason and bad. But rarely just for the fun of it. That was fun for them? No. Not that time. Most folk don't usually put up with such a fight. Uncle! 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 You useless sack of crap. I was keeping guard. Really? Whoa. What happened? Skinner brothers. Lot of them? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town and get poor Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Oh, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Say so. And John, I love you. Don't you forget that. Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I think. Just to be safe, I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. While you use what you've got, which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the workday's over. Don't tempt me. Oh, well, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this.
a saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together. Let me have a rule and a saw and a board and I'll cut. Climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter any weather, we're together. And I think that's everything. John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. And you, Charles, as long as you'll stay with us. Thank you. Gentlemen, to this happy home. Well, at least till this fool gets his woman back. My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you, and that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John.
Uncle, I thought you was... Where the hell?